Kasipul ni mkubwa kimwili, kiakili ni mtoto mdogo sana. In this life, there are 4 categories of people. Those that have the money but have no ideas. Those that have the ideas but have no money. There are those that have the money and have the ideas. But we also have those that do not have the money and do not have the ideas. Welcome to Alex Madiba Show. My name is Alex Madiba. And of course, bringing to you the most educative online show. Hapa today I'm with Tumbili mwenyewe. Yule mtu mnasikianga ni mtu wa Celebrite. Ni aje? Fiti sana Madiba, unasemaje? In this life tunasema in this life. In this life. Kuna wale wako na ideas but hawana pesa. Kuna wale wako na idea na hawana pesa, kuna wenye wako na pesa na hawana idea, na kuna wenye wako na idea na hawana pesa. Uko wapi? Kuna mimi sina pesa lakini kuna ideas. Na hizo gari zote una pesa aje? Bro, hizo ni gari, umeuliza pesa. Kwani gari zinanunuliwa na nini? Hizo ni gari za kupewa bwana. Hakuna. Mimi sina pesa. I used to have money, right now sina pesa. As in liquid cash? Sina hata assets. Hizi ni zalipa mdogo. Okay. Yeah. Bora tu tunasoma. Yeah. Ni zangu na wase nalipa mdogo. Kuna time ulistua watu usiku, ulikuwa I think una drive usiku. Yeah. Kukakuwa na mambo ya brakes na nini. Ilikuwa nini exactly? Ama ilikuwa serious ama ni kitu tu ulikuwa unashtua watu na fans? Hakuna kushtua. The problem yenye na regret ni kurecord. It happened. Na maybe wenye walikuwa naongea mingi hapo, mbona una accelerate? Mbona usisimame kando ya barabara? Ni hao watu unasema hawana ideas. You see, there are places huwezi simama tu hujui background ya hiyo place. It's not safe. Unaona? Accelerating was to kwa sababu it was raining and there were less cars, so lazima accelerate ndio usijipate gari yoyote isienda mbele yako kwa sababu una brake. Unaona? So when you accelerate you avoid like cars being in front of you, kwa sababu gari ikiwa nyuma yako ni rahisi isimame, but ikiwa mbele yako unaweza hata igonga. Yeah. Pia unaangalia safety mahali umesimama. Unaangalia safety pia. The wipers failed, the headlights failed, and the brakes failed. Yeah. But how did you manage that? You ulifika safe? What did you do? Ni kwenda tu polepole tu, like unajua kukula kona vizuri. Ile ni Lancer na Tumbili ni dereva, unaona? So mi hata my Subaru nilikuwa naendesha bila brake and nobody ever noticed. Mi kuna vitu very rare kutumia nikidrive. Brake na honi. Afadhali sasa brake. Lakini kitu inaitwa honi ati nikufinyia hivi honi, most of the time situmi. I don't hoot. Yeah. Had you checked your car before you left your destination? Ama ilitokea tu from nowhere? No, you see kama drop gari vizuri. Hii wase wa gari, mtu anaweza check tu gari yake before atoke, at every time ni msambai gari mpya. Lakini kama ni kitu umekuwa, can you be checking your car every day, every morning? Yes, it's ni poa kuangalia gari yako ujaribu kama iko sawa, but again most people don't. Yes, tusidanganyane. Iko hata ni wase wanabeba president ama nani, wanaingiaga tu wanangojea president aingie kwa gari na they take off. No. Tuingie hapo kwa Celebrite. Hii idea ilikuja aje? Juu most people wanafanya content zingine nini, but wewe ukaingia hapo kwa Celebrite. How did you come up with the idea? Ama ni kitu ulipenda sana kufanya, looking at the gap between content creators na whatever they are creating, na wewe ukataka ukue unique kidogo? Apart from the gap, me I love cars. Apart from the gap, yeah, but now the other thing is the gap now. Yeah, lazima ufanye kitu outstanding, unaona, kitu yenye iko na wachache. Si wewe unaona tu msee anafanya ile and you want to do the same thing. How do you want people to support you when you are not outstanding? Unaona? Yeah. Acha nikuulize kuhusu your life. Unajua tumesikia mengi nini vitu kama hizo, but we want to know exactly who is Tumbili. If you can introduce briefly, penye umesomea. Just ask me questions. Just ask me questions, I'll answer you. Sasa sijui my life is the name, where you went to school. No, sasa mimi sijui ka you want the name, you want the school. You just ask me this question, ulisomea wapi nikujibu. The name nikujibu. Kwa sababu mimi bro, I'm 31 years now.
So sijui in which year what happened to me when I was what year ndo unataka niji. Bado unaweza summarize kidogo. No, I can't. Wewe niulize tu swali. Bla bla. Just ask me questions. Sawa, sawa, tunakujua kama Tumbili. Wewe ni nani exactly? I'm fine. You are glad. Na wewe ni pastor. Unaona wewe ni pastor amefurahi kuniona. Eh. Kitambo sana. Sawa, tuanzie hapo kwa jina. Sasa niulize swali. Your names, your real names. Real names Andrew Duncan Oduor Onyango. The school you went to? St. Paul's. Yes. Okay. Yeah, in my village. Yeah. So what did you study kwa college? Tuseme tu kwa university you graduated in. Jua ni mtu wa biashara sana ndio maana nimekutafuta. I went to the University of Nairobi to study law, but again I shifted to microbiology. Yeah, so I graduated with microbiology in 2017. Okay. Yeah. How do you see content creation and what you studied? Do you feel sometimes you need to go back there and practice what you studied? No, zote ni content creation. Zote ni content. Jesus, microbiology. Money can be content, so we are all creating money. Yeah, so looking back, I don't want to be serious in life, so I can't go back to practice microbiology. I want my life to be free. I want to be happy. I want to be available for myself anytime I want. No, no. I want to be free. Freedom is what makes Tumbili. Unaget? Nikisema leo nataka kulala kwa hii garage nitalala, hakuna mtu ataniuliza. Na pia wakitaka kuniuliza wata waste time zao, watoke hapa hata saa 9 wakitaka nitoke kwa sababu tutasumbuana. So mimi ni I enjoy my freedom as long as I don't hurt the like people in my surrounding. Unaget? Yeah. You are known for being a very nice guy to almost everybody, strangers, content creators, whoever comes to you normally unaongelesha vizuri. What's the secret behind that? Because kuna watu famous na wanakuanga arrogant. No, it's what I just said, freedom. You know, ndo msea kwa arrogant kwako, it means they are going through something. You see, someone can't just say, leo, this will be me. Ati leo nitakazia mafans. Then there is the other bigger picture ambao celebrities don't see. There is that humility before fame. Before fame, there is every celebrity is always humble. Wezi pata upcoming ako na kiburi. Unaget? So the moment they get that brand or the name grows na inakuwa sasa inaweza tajwa mahali, unapata ile kiburi na kick in. You see? So most of the time they forget that the people wanaonyesha kiburi ndio wase waliwa make. And that's why you see most celebrities can't take long in the industry. They don't last. Kwa sasa ushaonyesha wase walikujenga kiburi wanakutoka. Unaona msee ana create good content, anatoa ngoma kalikali, but still people are not interested. Why? Kwa sababu wanaona wataendelea kukujenga na bado uko na hiyo kiburi. Unaona? So hizo ndo vitu zenye celebrities wokosea sana. Unataka kujifichia mafans, unataka kutreat mafans ni kama wewe ndo umewaweka town na ni mafans umekuweka town, unaona? So Tumbili is just someone mimi nakwaga free, then being kind costs nothing, unaona? Sasa nikikuonyesha kiburi alafu, unaona? Yeah. That's why me personally I appreciate my haters more, because haters are real. Haters are real. It needs courage nikwambie sikupendi, nikwambie hii show yako haiwezi. So haters are very courageous people. And you see most of the time ukipata wase successful are people who focus on hate. Love is so normal. Ukifocus na love unaweza jipata hata game yako itarudi chini. Because we unaenjoy love sana. You should focus on the hate. Because haters are real. Msha kuambia kupendi, we mtafute kando muulize mbona unipendi. Kwambia mimi sipendi vile upiga luku. Sipendi vile wewe uongea. Sipendi. So we mwenyewe pia ukiona yenyewe vile napiga luku ni mbaya, you will sit down and correct it, and you will have converted the hater into your fan. And those are the things that as celebrities hawapendi kuambiwa ukweli. Tambia msee, lately umekuwa ukitoa ngoma ya ufala, anaona ni kama uko na ngori na yeye, unaona? It's just a positive
it's just a positive critic, unaona. And that's why you see even our celebrities when they are producing, mostly wale wanatoa ngoma wanakuaga studio tu yeye na producer, cause jamaa hataki kuambiwa ukweli, ataka ambiwe toa hiyo line, haiwezi. You see, ukienda studio sessions za watu kama kina Diamond or the big artists wenye wanatoa mahit after hit, they have a team of like 20 people, unaona. Diamond ukimuuliza ni ngoma ngapi amedelete after walivotin kwa studio, hii ngoma haiwezi, and he accepts hata kama ni workers wake. But hapa Kenya kuna msanii yote unaweza enda naye studio na mwambie hii ngoma haiwezi na delete na asiitoe. So those are the things that unaona wasanii wetu they are not doing better across the borders, kwa sababu they don't have a team. They don't want to invest in a team that listens to their craft before releasing it. Wao bora ya ngoma imembamba, and producers usiwaitegemea producer kwambia tiki tu ni kali. Producer na kumalizia session ya ingie session next akomboka. So we ngoma ikisha kubamba utaki kujua kama sisi itatubamba. Get an audience of like 20 people, wasikizishe hii ngoma. If 10 agree ama a good number over half of it wamekubali, uliza hao wengine remaining, mbona mjapenda hii ngoma? Work on the why, mbona wapendi hiyo ngoma, then maliza, then sasa sisi utuache, utaona ngoma ikiwa kali. Okay, so ni lazima tu utafute feedback immediately now you take it positive. Okay. Yeah. Sawa, kuna watu wengi wana struggle pale nje, and I told you my show is about business. What is the best way as a youth, what is the best way ya raise capital for a business? Juu kuna watu wana struggle sana, wangependa kuanza content, hawana kamera, hawana simu poa, hawana nini, hakuna njia ingine. What is the best way to come out of that trap? Kama umewahi kuwa. Let me tell you, the problem ni kutaka kuanza bigi. Unaget? Unataka kuanza big, like unataka wewe uanze na microphone yenye iko na jina yako, unataka uanze na kamera, unataka ukuwe sijui na nini. Mimi kama Tumbili I've never had a camera. Unaona? Up to now. The extreme I have is my GoPro, and I don't shoot with it, I still shoot with my phone. Naget? Sijai kuwa na microphone yenye nafanya. Unaona? Sijawahi kuwa nayo. Unaona? Ukingojea connection ati sijui Tumbili ya kuitage ya kuambia leo tunashoot nani mahali fulani. No. Hakuna msako na hiyo time. Sisi tunawaka na emergencies most of the time. So never want to start big. Start humbly. Anza tu na ile kidogo uko nayo. Tumbili kuna wale watu wanasema sijui wana kamera kali ama simu zao. You can do voice over and you edit na video za hiyo story unaongelea na mapicha, and you will still have made it. That is if you are doing content creation. Yes. Tumbili unakuanga umechukuliwa ama uko kwa soko? Ambia watu. Mbona umeuliza hiyo swali? Lazima niulize juu uko na mafans huko wanakutegea. Wanakupenda nitafute wenyewe. But mimi siko soko. I'm not interested with anyone. Yes. I'm not interested with anybody. The reason, my reasons which can make me have maybe that person mwenye unauliza is to have kids. I have kids. Unaona? Is maybe kama niko chini, kama natafuta mama, I know how to get my money. Unaona? I know how to make money, bro. Unaget? I sleep hungry sometimes, but again, I know how to make money. Unaget? Kama ni sijui ni ngono, tunaweza nyonga bana. Kwani kwa sababu ulete hizo ni gani tena unaambia? Bado ulete stress. Sijawaambia wafanye hivyo, mimi nasema mimi. Unajua watu wanakuwatch na unasema hivyo. Oh, wanani watch. Uta inside watu wafanye hivyo. Oh, wanani watch. Uta inside watu wafanye hivyo. Oh, tulikuwa tuna record. Si ndio? Sawa, msinyonge bana. Mtafanye mademu. Unaweza tafuta demu ama kama au uko na sura personal, unaona kuna demu anaweza kupea, tafuta tu do, alafu kuja hapo Koinange. Manze utasaidiwa. Do yako itakuongelelea. Haya. Promote pia biashara za watu wengine bana. Tumbili, what's your relationship na nani Mboya? Usiniulize vitu za huyo fala bana. Na uliza tu. I've never been related.
Mbona mnafanana sana hivyo nini? Bro, tunafanana, yes. I've never even seen any similarity between me na Mboya. So don't ask me anything about Mboya. If you are serious with your content creation career, don't ask me about Mboya. Huyo ni mtu who doesn't matter to you, si ndio? No, utakuwa na peo jamaa mileage haiko bana. Yeah. Ask me about relevant people. Kama nani? No, you are the interviewer, it's your show, bro. That's you are making me to choose who to. No. I don't know how you planning with your TV. So just ask me questions that can make me comfortable. Oh, so you are not Yes, comfortable. I'm so uncomfortable with people who tarnish people's names to be relevant. Just ask me about anybody who is relevant, bro. Okay. If you are serious with this interview. I'm serious about it. Yeah. No problem. Sasa hapo kwa kuna nilalie. So kuna time nilikuona kwa kwa biashara ya viatu na nguo. Ulifungua biashara hapo, kama unaizambia watu wenye wanataka kung'ara. Shop iko, watu wapige vitu origi. Shoe Hub pale, watu wapige vitu origi. Shoe Hub 3. By the way, musidhani ati sijui ati nimelewa. Hawa sio wameniwekea light ingine. I always have my eyes na shida na light. Na get. So it's just fine, usi nini. So that's why I can't look at the camera direct, because my eyes kwa I feel naanzaga ka sleepy nikipigwa na light sana. So Biz Shoe Hub, to just go to the handles Shoe Hub 3. You can request any kind of a shoe you want. Vitu origi, by the way. Usipige vitu kasuku. Okay. So kuna viatu, kuna nguo, ama ni unaweza specify? Si nguo, ni viatu tu. Okay. Ni njumu. Nikianza ya nguo nitawaambia. Okay. Aya, hapo kwa Celebrite still kwa cars, kuna mtu maybe anakuwatch na anataka maybe ako a little bit confused on how to choose a car. How to choose a car, unaweza advise aje? You can choose what they base on. You can choose a car that you want, but again, what will decide is the money you have. Unaweza ingia kwa showroom ya Range Rover, entrance inakuanga free. Uchague na useme nataka hii Range Rover. But now hapa ndio itaamua. But away from the money, kuna zile those labda tuseme consumption ama engine ama nini, mtu anaangalianga. It's the money you have. Nikiongelea money, I'm not talking about money that you want to acquire the car. Actually buying a car is not expensive. Maintaining ndo kwa gangori, hapo sasa ndo wanaume upatania. Unaona? You can buy a car, unalipa hata mdogo, unalipa loan. Maybe you've been saving for 3 years, 5 years, now you have the lump sum, unaenda unachukua hiyo gari. But now, are you ready? Ikikushtua tu hata kidogo hivi, unaweza lipa. Yeah? Unaweza kuja hapa kwa Ogada na kutengeneze na ufike bei. Unaona? Mafuta ikipanda vile napandaga inashuka. Uko ready kudance na hizo moves za hiyo bei ya mafuta. Una get? Those are the things that people should be looking at. Kubai moti si ngumu. Maintaining a car is now where men are separated from boys. Yes. Aya, life after content creation, una prepare aje ama unaizambia mtu a prepare aje in terms of business, kuinvest ama kusave ama nini? Vitu gani unaweza sema maybe life after content creation naweza fanya kitu kingine? No, the thing is when you are at the top of the top of your content creation, it's making you money. Just invest for the future. Naget? Invest for the future. Ndio isifike mahali, because YouTube, I've not seen anybody who has been active on YouTube here in Kenya for 5 consecutive years. Atiana ingiza tu ni the same vile alianza kuingiza. No. What does that tell you? This thing, you can't eat it forever. Naget? Uwezi kula. Not even forever. Forever is too long. You can't eat for a long time. Yes. Tulia, open some business za future za kusustain. Wale wenye wamepeana mimba for content, yes, mulipata views. But again, our watoto as they grow, uko sure akiwa class 8 utakuwa bado una make do same yenye uli make ukilaunch mimba. Una get? Invest now. Invest your time and your money.
do a business yenye inaweza kumaintainisha. Yeah. Celebrities are actually known for having a bad ending to their career most times. Ile career ikiisha unapata there is a certain kind of situation inatokea tu, ni kama watu hawaku prepare enough. Unaweza sema aje hapo? Niseme aje. Things do happen. Hata ma president to retire, madaktari retire, so I see no need of content creators or celebrities. You can't sing forever. Hata Nameless is still relevant, but I can't remember the last time alitoa hit. So you can't sing forever. Yes, shit happens, things do happen. So si ati Nameless anafanya vibaya, but again you can't sing forever. Yes. Okay. Any plans to go international? Juu naona most content creators wanafocus sana Kenya, but unapata ukienda Uganda sometimes not many of them are known. Any plans to capture East Africa in terms of this celebrity na nini vitu kama hizo? Yeah, I've talked about it severally that we have a celebrate in different countries, and very soon, maybe in 2 months time, we'll be dropping episodes from Tanzania, Uganda, Rwanda, wapi, South Africa. Yeah, the connection is there. Tumbili is a well connected guy, and kila kitu lazima mafans wafurahi, wataona vitu poa. Waendelee tu kustick, wataona vitu poa. Kuna actually there is someone who suggested, nilisoma kwa comment on your YouTube, akasuggest if you could add a little bit of product review to your celebrity. Product like A product review, yani kureview hii gari ni better than hii, ama vitu kama hizi, ama this is the best, ama vitu kama hizi. Yeah, there is a show coming. Yeah, gadgets, mostly electronics. Yeah, it's coming. Okay. Yeah, it's coming. And we already did 2 episodes, courtesy of iTunes, and it's coming. Nile tu, we must be careful with which products we are comparing. Yeah, so it's coming. Yeah, ndio usikosane na wenye wasitens. Wao ndo wanatu need, because for us we are exposing their brands. You see. So kuna wale wenye tumeapproach walipe ganji flani nini, you get. So it's gonna be fine. Don't you think sometimes mtu akianalyze a certain brand unaweza kosana na mwenye brand because maybe umesema the disadvantage ya hii product, this particular product, tuseme kama ni gari? No, yo ni shauri yao. As long as we don't talk bad about the brands, because pia ukiongea mbaya they can sue you. Unaona? Yeah, so we are very careful on this. We are very, very much careful. Yeah. Tumbili, tukimalizia interview, any regrets being famous? Me, I don't regret anything because I don't see myself famous. I just live my normal life. Kama sina naambiaga mtu sina. Yeah, me, I don't regret anything. If I want to do my tattoos, I'm always doing it. If I want to walk, I walk. So if I want to put on anything I want. I'm just normal. Maybe my fans are the ones who regret maybe knowing me. Yes. Wana regret sana. Buda, niko na usingizi. Hiyo taisha nileta kwa usingizi. Sawa, si uambie watu final word basi tumalizane. To support Kasipul amedu. Wenye alisema Tumbili ni jamaa fulani huko Kenya, kuna minyoo, nywele mingi. Akasema venye wewe na Bien na nani hajulikani huko Finland. Kasipul ako too surprised. He has never boarded an airplane outside Nairobi. So he's overexcited like a small kid. Unajua Kasipul ni mkubwa kimwili, lakini kiakili ni mtoto mdogo sana. Bro, hujamchomea hapo? Shauri yake Kasipul, ama nirudie waelewe. That's why Kasipul ataishi sana miaka mingi, kwa sababu akili yake bado haijakomaa vizuri, lazima apewe time. Kasipul hata msichangae
mkiwa huko kwenye watu huenda wakidedi, mnamchill yeye afiki. Baada amepewa time. He can even die at 170 kwa sababu akili yake lazima imachua vizuri. Unaona? Pewa time na Mungu. Sasa ukienda mahali kama Finland kuuliza wazungu kama wanajua tumbili, is that logic? Is it logic even to you? Even for people who are watching and celebrating that wazungu wanijui, does it make sense? It's not realistic. Lakini sinaona ni kama anakumarket instead. Yes, he's marketing me, at least he's marketing me, but again, unaulizaje mzungu kama anajua tumbili? Kwani hufai kujulikana na wazungu tumbili? Na wewe ni brand. Wazungu wenye wananijua. Hata angeenda mbali, even before ni mlink up na Bani ampeleke Finland. Did he know there's a country called Finland? Alikuwa anajua kuna nchi inaitwa Finland. So ni ushamba tu alipeleka Finland. Si ushamba, ni utoto. Bro, kuna mshamba mwenye amekomaa kiakili. Unajua, ushamba na utoto two different things. Kasipul ni utoto. By the way, Kasipul amechanuka ni utoto tu ako nayo. Unaona? Ukimuuliza vitu za watoto amechanuka sana. Toys nini anajua kama zote. Baby Shark Kasipul anakuimbia mwanzo mpaka mwisho. Hiyo Cocomelon. Wewe unadhani mbona afanya si aliona kwa Baby Shark hiyo? Baby yani Kasipul ni mwili mkubwa. Nyinyi hata mshaikuwa interested kujua miaka za Kasipul? Si mumuuliza na miaka ngapi? Bro, huyo ni upcoming governor bro wa Nairobi. Ni upcoming, umesikia umesema upcoming si governor. Unajua hata mtoto wa 3 years ni upcoming governor, anaweza kuwa upcoming governor. Upcoming pilot. Unaona? That's why umesema upcoming. But anaweza make it according to you. Ata make it. He still akona miaka kama 100 za kuata vai. Kasipul unaona aliwahi vai mpaka president. Nani anatokaga kuvai president anarudi kwa governor? Unaget? Lakini kitu kweli mnafaa tu mumwambie hawezi pata hiyo kiti ya governor. Si umesema atapata tena umegeuka. Yani tunampea hopes ndio asilose hopes ya kurun. Asilose hopes ya kurun. Aende tu ajaze line up wale wenye watarun competition. But his competition won't be felt. Yes. Kasipul alirun for president hapo. Only notice alirun for president. Uli notice. Nasema hata kwa ballot paper. Uliona Kasipul ukienda kuvote uliona Kasipul Kevin anaitwa Kevin nani? Kevin Owino. Wewe unajua Kasipul anaitwa Kevin. Jina real za Kasipul ni Kevin. Si ni Kevin Onyango. Anacheza. Lakini kuna time ali contest akakuwa number 4 huko Ushago. Number 4 nini? Si alikuwa number 4 tu number 4. Unacheza. Haya tukimalizia si useme kitu kuhusu demo wa Facebook. Kuna time alitaja fashion yako na mimi naona hiyo fashion iko sawa venye unavaa. Leo niko tu kwa mood poa, sitaki kuongelea vienyeji. Leo niko mood poa sana. Sitaki kuharibu mdomo yangu na vienyeji. Wacha demo wa Facebook anafanya poa sana, especially kwa vienyeji. Anafanya fiti. Shida yake kubwa ilikuwa tu kutaka kuinteract na watu wa Runda na nini. Si unaona tangu ashikane na Obina anaendelea vizuri. Akishikana tu na vienyeji wenzake anaenda mbali. Lakini bro, hii fashion yako wewe uko comfortable nayo? Acha niwaambie bro, hata ifai kuwa swali. Hiyo ni swali naweza expect tu kwa Kasipul. Watoto. So ni compare sasa na Kasipul. Sasa ukianza kuuliza kama bro, ni kama nikuulize kama uko comfortable na hii show yako. Are you comfortable with it? Yes, you can't do anything that you are not comfortable with. Why should you hurt your feelings? Naona, I dress myself. Nimeuliza juu ya demo wa Facebook. Venye amesema. Demo wa Facebook. Venye amesema kuhusu hiyo. She's not comfortable. Unaget? Akuache tu. Asiniwache aendelee kuongea. Mimi tena kwa freedom nakwambia na kwa nimepea watu freedom, they can talk about anything they want. So ndio aongelele luku yangu. Mimi moyo na nikiongelelea baika zake. Nishaongelelea baika za demo wa Facebook zenye yeye upiga. Ushaisikia nikiongelelea vile yeye upiga kamisi ndani hizo malongi over. Waisikia? Unaona?
Wewe unajua kamisi zilikuwa zimebaki mwisho kwa masoko ni demo wa Facebook ako nazo. Yeah? Kamisi 4 za mwisho before zile zilitengenezwa za mwisho. Nani ako nazo? Demo wa Facebook. Sawa. Ukimalizia. Na mwisho tuko Kasipul. Anaweza ongea English huko for how long? Sile tu ame. Mbona unaona jamaa places analemewa anafanya Niachanganye wazungu. Unaweza mwambia nini? Mwambie tu Kasipul. Kasipul yako sawa. Actually mimi namtakia mazuri, hata naweza cause mimi ndo nilimlink na Bani Asila. Akae huko amalize akae hata 1 year. Alan kizungu arudi hapa akiwa at least hata ameongeza hata kama miaka 5 za maturity. Yes. At least akikaa hapa hata behave hata kama mtoto wa 10-15 years. Unaona? Sawa. Sasa unapewa opportunity mzuri, wewe unaanza kuongea ujinga. Opportunity yenye watu wanataka kuongea mbele ya wazungu, lakini pia Afrika sisi tuko na mentality mbaya ati mzungu ni mtu tu ako na akili. Unaelewa? Sisi pia tuko na akili. Ati tunabeba wazungu. Unaweza kuwa anaweza kuwa anaongea na wazungu mafala kama wale wa address hapa. Unaona? Like wale wa Afrika Kasipul wa address hapa, sasa alipewa version ya wazungu huko Finland. Ndio unaona mpaka wamekaa hivi wanamsikiza. Sawa. Alafu pia Afrika tuko na mentality ati mtu yote mnono ni mtu ako na akili. Sawa guys, thank you so much. Tutamtafuta tena. Remain on Alex Madiba Show. Bye.